My name is Inge Friedman. Okay, cool. And when were you born and what year? I was born April the 4th, 1919. What was your family's economic status in Germany? My father was a dentist in Berlin, and I would call this, as children growing up, nothing was missing. We had everything. We had a nice home, we had good education, and we were not spoiled, but everything was always there. My father was very educated. He loved languages. He liked traveling. And so we grew up, I would say, for my first 13 years were years of where we accept as children that everything is there and everything is okay, and we felt no hardship or anything. About 13 years of my life were like that. And then Hitler came in 1933, and then things changed. Okay, so you grew up like around middle class. When did you first notice anti-Semitism? Oh, anti-Semitism, I would think that came along with Hitler, with that period. In school, although we were all, no, we were, I never felt anti-Semitism in school. I really didn't. During my elementary school or junior high and then high school, none, until I was actually forced to leave the school, which came all with Hitler, when Jewish children were not accepted anymore. But before, I didn't feel it, no. So what changed when Hitler took power? Well, when Hitler took power, everything changed. Everything changed. In my life, my parents, who were always very concerned about their 3 children, they felt when Hitler came to power, Hitler is a madman. We don't know what's going to be, but it's not going to last. That's what everybody felt in Germany, that it can't last because we had free elections. And at the next election, if he doesn't work out, they get rid of him. That's all. But it changed. But everything changed with him, because my parents' outlook said the children have to get out of here. My brothers and I, we should be sent, what's called sent abroad into another country. Now Europe was small, and we could go to England or France or Italy or Spain. You know, my parents wanted us out of the country, and I was sent in 1933. That is the year Hitler came into power. I was sent to a boarding school in Paris, near Paris, outside Paris, and I spent a year there. I learned French immediately, of course, and spent a year there. And after that, they sent me to England to learn English. So I had to learn one language after another very quickly. Like when did the Nazis start to Well, personally, well, in 1933, Nazism was accepted, the Nazi Party was accepted as a regular party, like the communists were, the socialists, the social democrats, etc., etc. But it was never really something that anybody thought would take over, because it became a dictatorship, which nobody anticipated. So little by little, it just evolved. When Hitler came into power, people said he is a nut and it won't last, and that was the hopeful thinking, and it changed everything eventually, not immediately. Okay. So then, slowly things began to change when he took power. What were some of the changes you noticed?
when? Well, I noticed my change was because of my parents, what they felt about the situation. I was young. Politics wasn't that uppermost in my mind at age 10, 11, 12. You know, you just do what your parents tell you to do, or that is the most, your home life and your friendships with other kids, that is more important than anything else. And but of course, we always heard and we saw the fear that my parents had, and they felt because of this menace that is coming here and which won't last. Our children should be safeguarded. And that was one of the reasons they sent me to another country and taught me to learn languages, etc. But little by little, it all evolved. So what was the problem that the Nazis had with you going to other countries to study? Oh, at that time, there was complete freedom. I mean, before the Hitler period, there was freedom of travel. You could go wherever you wanted to as long as you had the money. You could live anywhere you wanted to as long as you had the money. All the restrictions all came much later. They came later. And of course, with politics changing, there came terrible restrictions. In other countries, there was an influx all of a sudden of refugees and of especially Jewish people, and the countries were all accepting you with open arms as long as you came with money. If you stayed in a hotel and you ate in restaurants and you lived there, or and you spent your money, you were a tourist. You were very welcome. All that changed the minute that money ran out and they realized there is an influx of people who just have to make a living, and then it became also very competitive with the people feel like we do very often here. We feel we are overrun by Mexicans and they take away our jobs here. I mean, it's a wrong way of thinking, but that's what is happening. As soon as other people come into your country speaking different languages, etc., wanting your job, then it became a menace. So basically, like the same views that we have, with immigration and like the Mexicans coming and taking our jobs. That was kind of what happened to the Jewish people when they started to leave Germany. They were viewed as stealing jobs. Yeah, I'm not just talking about Jews. I'm talking about, but mainly, of course, Jews. But I'm talking about immigration as such. Every country sort of has also today a quota. You let in X amount Mexicans, X amount French, X amount so and so and so and so. But if you come as a tourist, you're not an immigrant. You are someone with money. And their tourism is welcomed everywhere. You can stay here 10 years, and have a wonderful time and spend your money if you have it. So tourism is a completely different thing than actually immigrating into a foreign country. Did a lot of your friends go to boarding school when Hitler came? No, the boarding school I was sent to in France, I didn't have one single friend. I didn't know anybody, and I had to learn a completely foreign language. And it was a Catholic school, and my parents sent me there because it was recommended as a good school. And that was the most important thing. And they could afford, at that time, they could afford to pay for it. They could, and also later on, the restrictions were both-sided. You couldn't take money out of Germany, but that came much later, little by little. At first, it was just, if you could afford it, you could live wherever you wanted to. Europe was open for anybody with money. And when you think about it, today it's very much the same. Anybody can come and live here as long as they have lots of money. The time it becomes a problem
is if they want to take away your job, if they don't have money, if they become a burden maybe to the government, then it changes completely. So, when did what led up to the imprisonment, like of your father? What caused all this to? Well, that is an entirely different story, entirely different. That has nothing to do with what we just now discussed, because this was an isolated case, and it was also much later. I'm talking now the beginning of Hitler, which was 1933. When the case with my father started was 1938. Now that is a completely, things in the meantime have changed politically in Germany completely. When did you start noticing that the changes in Germany as you were coming back and forth? Well, I had the good fortune that my father could pay for my schooling elsewhere, and sent me abroad, away from Germany, and I could also come home summer vacations. He was allowed to send me a ticket to come home. I usually took a ship from Southampton to Bremen or Hamburg. Those were the big liners that came from New York and stopped there. And this was only 1 or 2 nights on the ship. And then my parents would meet me there. And that's how every summer vacation I could still go home. And for me, this was wonderful. I enjoyed that. And I remember going back in 1936 and went to the Olympic Games in Berlin with my parents. It was a wonderful experience. And at that time, there were lots of tourists in Germany, and there was, and you didn't feel Nazism. You didn't feel it. And little by little, it got, of course, more and more severe. And as people got arrested and people were put in camps, it's a progressive thing. So there never was like a direct, like this is the first point at which you noticed. No, except that when Hitler was, in those days, it was a democracy. And Hitler was voted in when he ran for Reichskanzler, whatever, and he grew in whatever he was doing. When he ran, he was voted in by the people. There were votes. There were votes. You could vote for communists, you could vote for social democrats, you could vote for a Nazi. And that was it. And he had the slight majority. And that's how it started. And we as Jews felt that will blow over because everybody thought he was a madman, which he was. When you heard him talk, if you ever see old films of Hitler, you think he is completely crazy. The way he talked and the way he banged and the way he screamed and he yelled and so on. So you just felt it's a mistake. He was voted in, but it'll change. When did they prevent you from going to school? Like, what at some point, I went to junior high, I went to high school, and I think at age 14, I started to feel it, and that's when my parents started sending me, 13, 14, sending me away from Germany. But this was all supposed to be temporary. I was sent to France to learn French. I went to school and I learned French. That was my education. And my parents felt this was very good for me. And so we played it day by day, really. They certainly didn't send me away for any length of time. They didn't think this would last. Did you notice, like, in your school, was there any... anti-Semitism? Yeah. Well, in Germany there was a certain amount, but you didn't really take it seriously because all my friends were friends. They were not all Jewish kids because we were the minority in school.
In my class, maybe out of 30, there were maybe 3 or 4 Jews. So it wasn't so, all the others, they were my friends, my school friends. And it wasn't a question of this one is Catholic or this one is Protestant or this one is Jewish. It was just, that's how it was. When did so like you go back from England to Germany, like Yeah. how many times before they started to Well, I can tell you because it stopped in 38. I mean, it didn't stop. In 38 was the last time I went back, and that's when I was arrested and when my father was, when everything happened. But it wasn't foreseeable because I went back regularly once a year, and it always went fine, you know. There was never a problem crossing the border or any danger. So you're going to school in England then for most of the year. Is that Yeah. were you Oh, yeah, where, I was a school child. I was a schoolgirl, yeah. was it boarding school? Boarding school. I lived in school, and I went to school, yeah. And then you come back for the summer? And I come back for the summer vacation. For the smaller vacations, which was Easter and Christmas, I was usually just invited at friends' parents. I went home with some friends. And also once or twice, I took one of them back with me for the summer to Germany. They love to come as my guest, you know, to Germany. So I did that too. My father always encouraged that. So what happened in 38 that like what like changed? Like, Well, what changed was unforeseen, that I crossed the border and I was arrested, and then my father was arrested. That's what changed. what grounds was the arrest? Like 1938. but I mean like why did they arrest you? Well, I wasn't arrested at the border. I was kept and asked questions. Why am I? That was another thing. Why are you traveling to and fro to abroad? What is the reason? You know, and I had school and this and that. How do you finance it? And by that time, they also had already restrictions with money, and what they did eventually, what they accused us of illegally taking money out of Germany, which wasn't the truth because we always did everything legally, took out what we were allowed to take, and I managed on that always. And but you know, this was a prompt up a charge. You didn't need, by that time, you didn't need any excuses. My father was arrested and charged with illegally taking funds out of Germany. That was his accusation. And that like their suspicion and the Nazi suspicion of you guys stemmed from. Oh yeah, and I mean, when you were Jewish, you were already suspected. You were suspected, regardless. But when they needed to really have a charge against you, that was always the best charge, especially with me traveling frequently to and fro and living abroad, and who pays for it? And even though we could substantiate exactly legally how it was done, didn't mean that you couldn't be arrested, you know. That yeah. Do you know about and what do you have like a right to a lawyer to fight it and or? Well, it didn't come to that because it went 1, 2, 3. It didn't come to that. I know my mother. There's a letter that I have, which is at the Jewish Museum actually in Berlin, that and I hadn't read it. I found it in some of her papers after her death, a letter that she wrote where she describes exactly my arrest, my father's arrest, and what she was doing at that time. And she mentions that she was running from one lawyer to another trying to get help for us. But this went so fast, my father
committed suicide the same day he was, or the next day he was arrested. And that changed everything. Ah. So There wasn't even, I mean, afterwards, yeah, she had a lawyer for me, which didn't, they couldn't really function. I mean, it was always, I don't even remember talking to the lawyer. But I know that my mother was frantic, and I also read it afterwards, what she wrote about that period. Which, and that letter's in the museum now. Is that right? oh yeah, because the guy Pomeranz, he traveled. He came here in order to get archives from people, to collect papers from people, and this is one of the things that, of course, is part of what they are researching and doing. And that letter, and I never saw the letter because I gave him a lot of papers from my mother and stuff, and I didn't even see it till much later. I said, oh my God, this is for me, you know. So anyway. So what happened to your two brothers at like my that brothers time? were already in America by that time. So nothing happened to them. They were abroad, and they only heard what was going on in Germany. And they were working very hard on getting visas for all of us to come to America. I was waiting for a visa. My brothers, my father was waiting to get out, you know. So anyway, it just never arrived in time. Later on, when I did get the visa, I didn't need it anymore. Yeah. And your mother and father were close, even though they were divorced, right? Like. Well, these were two different families, actually. My father also had a wife. He was married, and my mother was remarried. But they were close, yes. And my father and my mother and her husband immigrated to Ecuador. That's how it came that I later on went to Ecuador from England. My father and his wife, they perished. After he died, she was taken to a concentration camp. She died there in 1942. She was arrested also 1938, 1939, I think, and she died in camp 1942. And I found that out because I didn't know what happened to her. Nothing. I found all that out much later. Today you have books. You go to the Wiesenthal Center. You look up the maiden name. I didn't know what happened to her. And I looked up her maiden name. And when I found that, under that you could then find out what, and I found out she died in a concentration camp in 1942. So what happened to you and your father? Were you both in the same prison, or? No, I didn't even know he was arrested, and he didn't. That's what I was told that later by the police there and so on. They kept going into, when they interviewed me, they always said, yeah, oh, no, I did know he was arrested. They said to me, your father, he has just, the word is geständet, he is now admitted to everything, so don't lie to us anymore. You know, the interviews like that. And they went to him and they said to him, you speak the truth, we've got your daughter now. And I think upon that is what prompted him to kill himself. Because when he heard that he didn't know I was there, but when they mentioned to him that they had me, he thought by that he could save my life, and I guess he did. I think he did. So none of us would have survived. You would have been taken to the concentration camp? You oh think? yeah, well, at that time we didn't know what was going to happen. Nobody could foresee anything. But when I see what happened to my stepmother afterwards, she was never arrested at the same time.
But then she was taken to a camp, you know. So, of course, that would have been our future, too. So what happened to you once your father committed suicide? Like, were you like did they release you? That day, I was at the same. It was a prison in Berlin, and he was there, and he jumped out of the window when he had the interrogations. And that day, that afternoon, all of a sudden, and I read also what my mother wrote afterwards, because there was obviously a lot of turmoil there, of which I knew nothing. There was a lot of police running around, a lot of ambulance coming, and this and that. There was a lot going on that I only read recently from what my mother wrote, because she went to the prison to try and get me out. And she saw it from that side, and she was running frantically. And then they told her, and I think I told you that already, they told her that, Dr. Friedberg, well, he didn't feel well. We took him to the hospital. And they gave her the address of the hospital where he was taken to. She was looking, trying to get him out, trying to get me out. And when she took a cab, when she took the taxi driver, he saw the address and he said, well, that's the morgue. It was the address of the morgue. That's how she found out where he was. Was no hospital, was the morgue. That's how she was told. And I was still, what happened to me? Nothing. I was there, and then they interrupted the interrogation and everything, and then all of a sudden they became very nice and human, said, well, that's enough for today. Here, we had to bring a little suitcase, pack your suitcase, bring a toothbrush, we may keep you overnight, pack a suitcase. They always told you to bring a toothbrush, it was very important, never forget. And one question I have is, how did you know that your father committed suicide and wasn't killed by the Nazis? Like, what made it no. What happened was, that day I knew nothing. At that moment I knew nothing. I just knew that I told you, they all of a sudden broke up the interrogation. There was obviously a lot going on behind the scenes, which I was not aware of. And they said, well, for now you can go home. We'll come back tomorrow or something. You can go home. And, I had a little suitcase. And and he said, and here you can take your father's suitcase and his hat. I never forget that. I took home my suitcase, his suitcase, and the hat, and didn't say anything of what happened. And I go home and to his house now, and my stepmother wasn't there. There was a maid. She was there, and she was completely beside herself. They picked up her doctor, and this is, and it's terrible, and where is he, and we don't know what's going on. And she was in tears, and I was just sitting till my stepmother came several hours later, and she was now complete beside herself, because she told me now the story, what happened. She went there to try and get us out, the same as my mother. She was working, my mother was working out. And they told her the same, in fact, she went through the same thing as
what they told my mother, he didn't feel well, he went to the hospital, and then it turned out to be the morgue. And she also had to identify him. And she came home, and she was just, yeah. So that was that. And I can't really tell you how I survived the next few days, but we did. And there was a funeral in the big Weißensee cemetery, which is a very famous. You will go when you go to Berlin. You go to that cemetery. It's the Jewish cemetery, Weißensee. It's a worthwhile trip to go out there, and to very famous people are buried there, like Moses Mendelssohn and people, like from way back. It's old, and it was not destroyed by the Nazi, that cemetery, strangely enough. But anyway, my father's buried there. How did you leave, and how did your mom escape? Well, my mother wasn't married to him. She had her own husband. She and her husband immigrated to, they were all waiting for a visa to America and couldn't get out. But now came the time where, especially after what happened to my father, where you had to get out, just to save your life. You didn't care where you were going. And there was a consul sitting in Berlin selling visas to Ecuador. Nobody had ever heard of Ecuador and wasn't particularly interested in going by that time, though. These people who could buy a visa just went, got a visa and went to, and that's how my mother went to Ecuador. Now, by that time, I lived in England. And 4 years later, or I don't know how many years anymore, I have to look all this up. I stayed in England during the Blitz, and it's a different story. And then she worked very hard on getting me a visa to come to Ecuador, and I went to Ecuador. But that was several years later. Yeah, so she took like the last boat you said, like that was going out. There was no more the communication or anything. She really took like the last boat out of Germany. Yeah. Wow. With different stops on the way. So then, in terms of your own life, like after everything that happened, when did you, what did you think of Germany? Like when you initially started to look back at everything, were you angry? When they arrested me, they took away I had return tickets to England, and I had a passport. They took all that away from me. So I had nothing, couldn't get out of the country. But after my father died, and they became so nice to me all of a sudden, they all had a shock there when this happened. And they said, here are your papers, here's your passport, but get out today. Get out as soon as you can. And I had my return tickets and everything, and my mother also agreed, get out. I mean, she stayed behind, I got out. Both my stepmother and my mother stayed behind. So when did you start to forgive Germany for what? Forgive? That's a funny question. Well, like... Yeah, I mean, look, this is now 70 years ago, or how many? 70? What do we have now? Where are we now? From 38 to... How old are you now? I'm 91. And I was 13 or 14, something like that. Yeah, so it's like around... It's 70 years. Yeah, 70 years. Yeah. So when I got out of Germany, I wasn't ever going to go back, that's for sure. You don't think that far. You just try and survive, that's all. Survive. And I was lucky enough, lived in England. I had work right away. I was a trained
baby nurse, and I had work waiting for me. In fact, I had a job lined up before I went to Germany at the last time, in 38, when my father said, come home one more time before you start working, because once you start working, you won't get vacation. So you come home. That was the thought of it. It was 1960, and I was working all those years since we lost everything on what's called Wiedergutmachung, on restitution. My two brothers who were in America said, you're crazy, nothing will ever come of it, forget it, forget it, forget it, forget it, and I didn't. I wanted some revenge, at least get something out of it. Of course, they were right and I was wrong, but that doesn't matter. At the time, I went back to in 1960, just for the restitution, to get to all these different, I'd made here arrangements to go to this office and that office and the other office. They were all running from one to the other. They always sent you from one to the other. These are, and they were all very, very nice. This is the most amazing thing. You come back in 1960 and you go in for Wiedergutmachung. I never accomplished a thing, but they were as polite and as nice as could be. Like you love everybody and they love you and they're so sorry this happened to you and we are so sorry about your loss and everything. And it was just, I mean, you felt you wanted to kiss them all, you know. But I never got anything back then, and I didn't accomplish it, what I went back for. But you asked me a question. When I went back to Berlin in 1960, and I saw still at that time how badly this town was bombarded. And the war was over in 45. So this is now 15 years later. There was still rubbish there, houses not rebuilt or anything, still with the garbage lying there, and I mean, it was terrible. Berlin was a city in 1960 where you felt, I mean, there were certain areas that were very nice and clean, you know, but when you went into the city of Berlin, you felt, because the Russians in the meantime had taken over a lot of Berlin. And they were not going to clean up a thing. They left that show what the Nazis did. We didn't do that. The Nazis did it. And they left this as, they were not going to take a broom and clean up the town. And so little by so, when I saw the damage that was done to Berlin, which was such a beautiful city, I don't know, does anybody here speak a little Yiddish or understand Jewish? He won't, but you might. Do you know what Rachmanis is? You've heard of Rachmanis. Okay. Is it pity? Yeah, you feel with other people. You have all of a sudden a kinship. You feel, oh my God, what they have suffered. My suffering is the only suffering. Every German has suffered in Germany. That is the idiocy of the whole thing, that Hitler didn't just destroy not just the Jews. We are a minority compared to the millions of people who lost their homes, they lost their jobs, they lost their lives, they lost sons and daughters and husbands on the Russian front where they fought. So, I mean, the Germans, and at that time still, they were in such bad shape that I figured, who am I to complain? Look at me. I'm the rich American here coming to Germany, staying in a hotel. You know, I mean, you know, something hit me there. And many of my friends, when I came back and tried to explain it, couldn't understand it, because they said,
if we were in your shoes, we would have never gone back. We would have never gone. And I said, first of all, these are not the same people who did what they did. Number one. Number two, there's so many years past there, and these people can't identify. They have to identify with what they went through. Not what I went through. This was nothing to them anymore. Stop talking about being a refugee here. Look at us. We are homeless. We have this. We have that. I mean, and it changed my whole outlook on lots of things. Lots of things. You become more understanding of what other people go through, and sure what you've suffered, but what others are suffering and why and how. And the only thing I come out with, and I was already before, was anti-war. Couldn't have become more of a peacenik than I was before. I was a member here of the PSR, Physicians for Social Responsibility. I joined all those groups that were just against armament. So when did you accept, I remember you saying you didn't want to speak German for a while. And you didn't... Oh, that was when I left Germany, when my father died. I didn't want to have anything to do with Germany. I didn't want to have anything to do with speaking German, even I hated the language. Yeah, all that. And then in Israel, you heard them speak German, is that? You remember, you have a very good memory. But that was the first time that I heard German spoken. I went to Israel. When did I go to Israel? Well, you probably know the dates now better than I do. That was already, I was living here, and I've always wanted to go to Israel. I took my 3 children, and we went and we lived a year in Israel. And I heard so much German spoken in Israel. In Nahariya, everybody speaks German. And have you ever been to Israel? You haven't been yet? No, I haven't been. You should go. You must go. You can, you should. I want to go on the birthright, yeah. Yeah, you have to, birthright. All my kids did it, Ask Monica how Jamie came back. My grandchildren, Jamie and Brandon, they went on their birthright. But had a wonderful trip. Oh, okay, cool. So anyway, and all of a sudden, I thought to myself, well, the Israelis, if it's okay for them to speak German, why shouldn't I speak German? That was, it was so different. All of a sudden, everything was, it's not the language that did what it did. It's just, so little by little, things evolve. How come they were speaking German in Israel? Because there were lots of German refugees, and none of them learned Hebrew. The German refugees in Tel Aviv, they spoke German on the street. You could go. I've never heard so much German spoken as outside of Germany as in Israel. Not anymore. Now everybody speaks Hebrew. Okay. But there was all these refugees who came as elderly people, didn't learn the language to speak it well. And among themselves, they spoke German. They had their German. So, guess what? I've become a German citizen. The German consulate offered me, they said, we took it away from you, you can become. I said, why should I? They said, well, if you get a German passport, you can travel all over Europe without a visa. Did you know that as an American, if you want to stay in Europe more than, I think, 6 months at the most, something, I don't know whether 6 weeks or 6 months, 6 months probably, you need a visa. So if you have a German passport, and I told that to Monica, she laughed so much, she said, I hope you kids don't mind, but I'm a real true German now. I have a German passport. And I said, and you know what? I can take a job anywhere in Europe. With a German passport, you can work anywhere in Europe. And she laughed her head. She said, Mom, I'm so glad you go to Germany. And you go to Europe and you get a wonderful job and you can support all of us. Mom was going to Europe to work.
You basically you accepted the citizenship because you were able to kind of like see the way that it's not Germany today that Oh yeah, caused everything. sure. I mean, listen, nothing anymore. When I go there now, I've been so many times, nothing reminds me of the time. I mean, I visit my father's grave, but otherwise nothing reminds me of the time. I met so many Germans in my groups that I joined because of nuclear arms. I met on my travels. I traveled to Germany with that group. I traveled to Russia with them, and we met international people who were all thinking like me, anti-nuclear. Now everything was anti-nuclear. So, and I have lots of German friends who feel like I do, wonderful. They've already visited me here, and when I'm in Germany, I'm wined and dined. And it is like, and they know my background and everything. Wow. So then, like in terms of being able, do you think time is a healer? Like in Yes, terms. absolutely, absolutely, absolutely. Time and circumstances. But time, if nothing had happened, I mean, time, there's 70 years, so things happen in 70 years. Can't say if nothing had happened or changed or something. Things have changed. And I feel very comfortable with where I am and that I can go freely around the world without hatred in my heart. I found out that by hating the Germans, I'm only hurting myself. Nobody cares that they are being hated by me, but inwardly it was eating me up. That's another thing. When you have this hatred within yourself and you can't forget it, I'm not forgiving. There's no one to forgive. These people don't exist anymore. But with hatred, you don't help anybody. And I will never forget. This might be interesting for you to hear. After I came back from Germany in 1960, after I'd been there the first time, I went back with some friends of mine, and we always like to go to Tecate, which is a wonderful place, and us women, we like to go there to watch spa and lose weight and stuff. A very nice place. And there was two girlfriends, American, Jewish girls. And we shared a room together, and at night we talked, and one was Francis, and one was somebody else. Okay, so we talked, and they said, tell us about your experience now. You just came back from Germany, how was it? And I was talking in glowing terms how wonderful it was, and how wonderful the people were, and how I enjoyed myself, and what a good time I had, and talking like that. And then Francis, who was listening to all that, she said, what are you talking about? You are going back after everything you went through, and you talk about the Germans like they are the most wonderful people. Don't you realize, and they lit into me, she lit into me, don't you realize that once a Nazi, you are always a Nazi? These are all children of Nazis, grandchildren of Nazis. Don't you, tracking me, yeah. Don't you realize that? They don't like you anymore than did their grandparents or anybody else. Never forget her lighting into me. Close friend of mine, Francis, and I listened to her, and then I said to her, Francis, I don't know who really what happened to me in Germany? I cannot put two and two together anymore. Now that you attack me, you're attacking me for going back to Germany. I have made peace with Germany. I just can't, you're my closest friend. I can't put two and two together. The world is upside down.
it's just, to me, mind-boggling. Well, of course, she was true, but they couldn't understand. They could not understand. If I went through in Germany what my father went through, that I could go back and all of a sudden talk about Germany like it's the most wonderful country in the world, which it is. You will love Germany when you go. You will love. It's not the same people. It's not the same times. It's 70 years different. They've suffered. They all suffer. Everybody suffered from it. Not everybody. So that's my position. And that's why I can travel with a German passport and don't mind it. Like when you say that the goal is to basically kind of like remember the past, but also try and move forward as well. Absolutely. If I lived in the past, believe me, I couldn't talk to you like that. I couldn't talk to you like that. Sure, I get upset talking, but it's not the same. It does not really, no. I made peace with my life. My life. I mean, it's my life, and I want to have a happy life, and I want to enjoy my life the way I have it now. And I want to stay healthy. I don't want to get sick over. There are people who really got strokes and stuff, make themselves sick over something that. So, no. Yeah. That's human nature. Yeah, and like the goal is to try and to stop that behavior basically, and I think the Holocaust maybe shows what happens in an extreme situation. Very extreme, exactly. I mean, who cares here anymore? Who cares about it? It's very extreme. But one thing is very important when you have children, to bring them up, not with the Holocaust in mind, but to bring them up to be much more accepting of other people, other languages, other ways of life, other religions, and that's only a parent can do. I really appreciate all your help and everything. I appreciate you saying it. Can I offer you something nice now, something refreshing or something? You know what I need? You know what I need? I need a drink. Können Sie kurz vielleicht nur Ihren Namen sagen? Also, ich heiße Hanni Levy und ich bin geborene Weißenberg. Where was she born? Sie sind in Berlin geboren, oder? Ich bin in Berlin geboren und meine Eltern auch. Ich denke, dass ein Teil meiner Großeltern, ich habe meine Großeltern väterlicherseits und auch meine Großmutter kamen, wie viele Berliner, aus Oberschlesien. Wann sind Sie geboren? Wann ich geboren bin? In welchem Jahr? 1924. Also ich muss dazu sagen, ich bin eine Generation, die erzogen worden ist, indem man sagt, ein Kind soll so lange wie möglich Kind bleiben, und es war nicht die Usus, dass man mit Kindern über Politik oder Finanz oder so etwas spricht. Da sprach man nur unter Erwachsenen. Man las auch keine Zeitung und man wurde wirklich als Kind gehalten. Und wie 1933, denn das ging ja alles etwas progressiv, das ging ja nicht sofort. Ich glaube, dass ich 1933 nur wusste, dass ich Jüdin war, dass ich darauf mich nicht zu schämen brauchte,
aber dass man mir sagte, wenn man dich angreift, körperlich, dann musst du dich wehren. Du musst nicht dich schlagen lassen oder irgendetwas. Wenn man dich beschimpft, gehst du deinen Weg. Aber bewusst, was wirklich passiert oder wirklich los war, nein. Also erstens musste ich schon 1934 aus der christlichen Schule raus, also wo ich eingeschult war. So kam ich nur in eine jüdische Schule. Ja. Ja. Okay, fast. Und bewusst wirklich eine Bedrohung, eine wirkliche Bedrohung fing erst für mich 1938 an mit der Kristallnacht. Ja. Ja, denn wir waren Schulkinder, wir hatten Freundschaften, wir waren in unserem Kreis und haben uns, wie gesagt, um Politik oder sowas hatten wir keinen Zutritt, hatten wir keinen Zulass. Durch diese Violence, durch diesen Brand, durch die Brände, durch das Zerschlagen von den jüdischen Geschäften kam die Drohung irgendwie, es war weniger abstrakt. Ja, okay. Sie war mehr, sie kam auf mich Präsent. zu. Sie kam auf uns Okay, zu, ja. basically. Also erstens waren wir eine Familie ohne finanzielle Möglichkeiten. Zweitens war mein Vater so davon überzeugt, dass er Deutscher war und dass ihm nichts passieren konnte, weil er ja auch Soldat gewesen ist im Ersten Weltkrieg. Und er war zu dieser Zeit zumindest noch davon überzeugt, dass uns nicht viel passieren könnte. Außerdem hatten wir finanziell und nicht die Möglichkeit, selbst auszugehen. Ich nehme an, wie gesagt, ich wurde von dem allen sehr ferngehalten. Ich nehme an, er fing doch an, sich davon Gedanken zu machen und versuchte dann auf irgendeine Art und Weise ins Ausland zu kommen. Okay, so Mein Vater war es gab eine Verbindung, die hieß Reichsbund Deutscher Frontsoldaten. Und mein Vater war in diesem Reichsbund drin. Okay. Und wir waren das, was man jetzt assimilierte Juden nennt. Wir waren Juden, wir haben die jüdischen Feiertage gehalten. Aber das war, mein Vater sagt immer, ich spreche immer nur von meinem Vater, meine Mutter war auch natürlich dabei. Deine Religion ist deine Privatsache. Nicht? Und außerdem hat auch die Auswanderung etwas scheitern müssen, weil mein Vater krank war, meine Mutter war krank, ich war ein Kind und meine Großmutter lebte auch noch. Und wir hatten, wie gesagt, die Länder haben ja irgendwie auch ihre Immigranten aussortiert. Das heißt, sie haben genommen, wer ihnen nützlich war. Nein, also die Deportationen in diesem Sinne haben ja erst 1941 angefangen. Die ersten Lager sind aufgemacht worden kurz nach 1933, nehme ich an, ich weiß es nicht. Das war Sachsenhausen und Oranienburg. Und die ersten, die dort hinkamen, waren die Kommunisten. Das heißt, die Gegner Hitlers. Und dann brachte man auch die Juden dorthin. Ja. Und wie Sie vorhin hörten, eventuell sind auch einige da rausgekommen. Denn Herr Hitler hatte ja, man konnte ausreisen, wenn sie genügend Geld hatten und so weiter, bis es dann so weit war, später, dass Hitler das nicht mehr erlaubt hat. Die Leute durften nicht mehr ausreisen. Ja. Und aber haben Sie noch eine genaue Erinnerung an einen bestimmten Tag, an dem das erste Mal Juden, die Sie kannten oder von denen Sie wussten, dass sie Juden waren, weggenommen wurden? Das war viel später. Viel später erst, ne? Ja, das war erst 1941. Okay, mal kurz. Das war viel, viel später. Das war ja viel, viel später. Ja. Das hat mit meiner Kindheit nichts zu tun. Genau, aber Ihre Eltern sind in welchem Jahr Also verstorben und was haben Sie erstens, dann um gemacht? auf Ihre Frage zurückzukommen, ob ich jemand kannte, also bewusst war von den
Lagern. Wir haben mit niemandem verkehrt, der politisch irgendwie gefährdet war. Kommunist oder irgendwas, das hatten wir nicht. Ja. Aber was hatten Sie gesagt eben? Die letzte Frage oder jetzt die Ja. neue Frage? Ob Sie irgendwann mal mitbekommen haben, dass jüdische Leute... Nein, das habe ich Ihnen ja eben Ach so, erklärt. genau. Ja. Also mein Vater starb 1940 im Januar und meine Mutter starb 1942 im April. Und dann waren Sie ja Und alleine. dann war meine Großmutter noch da und die kam im September 1942, wurde die nach Theresienstadt Okay. gebracht. Und ich habe seit 1940 im Juli schon Zwangsarbeit gearbeitet. Okay. Ja. In der Spinnstoffabrik Zehlendorf. Das war hinter Zehlendorf, also am Also einer Teltowkanal. Ja. Textil. Es war eine Fabrik, die artifizielle Seide herstellte. Okay. Das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, denn ab 40 wurden alle Juden zur Zwangsarbeit gezwungen. Das hat mit der Deportation nichts zu tun. Ja. Aber er fragt sich natürlich, war das dann so, dass wahrscheinlich Sie da eine bessere, also dass Sie besser dort gebraucht wurden, weil Ihre Großmutter wurde ja dann irgendwann deportiert, Sie aber nicht. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Wir sind 1940 in der Fabrik, mussten Juden in der Fabrik arbeiten oder bei den Gleisarbeiten arbeiten oder irgendwas. Und wir hatten überhaupt keine Wahl. Ja. Du wurdest dazu beordert und du musstest gehen. Genau. Ja. Aber trotzdem wurden Sie ja auch nach dieser Zeit erstmal ja gar nicht deportiert. Also es kam Man hat ja gar nichts von der Deportation gewusst. Okay. Überhaupt nicht. Man hat auch nicht geahnt. Ja. So. Okay. Das war schon lange nach der Zeit, dass meine Eltern gestorben waren. Es war zumindest ein Jahr nach dem Tod meiner Mutter. 43. Ja, denn wie meine Mutter gestorben war und meine Großmutter abgeholt war, hatte ich, einen Moment, dass ich nicht was sage. Ja, wie meine Mutter gestorben war, musste ich aus der Wohnung raus, in der ich mit meinen Eltern gelebt habe. Und da haben mich Freunde von meinen Eltern zu sich genommen, die aber auch Juden waren und die auch arbeiten mussten in der Fabrik. Und meine Großmutter hatte noch alleine gelebt, weil ihre Schwägerin, bei der sie lebte, schon abgeholt war nach Theresienstadt. Alles klar. Ja, also während ich dann noch alleine war, ich habe dann wie gesagt, weiter in der Fabrik gearbeitet und eines Tages habe ich eine Verwundung am Finger gehabt. Und nach ein paar Tagen musste ich zum Arzt gehen, zu dem zuständigen Arzt. Ja. Das war voll Eiter. Und der hat dann operiert, hat eingeschnitten und operiert und hat mir gesagt, ich soll nicht wiederkommen, denn in dem Wartesaal kommt Gestapo. Und ich bin dann nach Hause gegangen und es war ein Tag, an dem ich in der Woche eigentlich Nachtschicht hatte und wollte mich krank schreiben lassen. Und in dem Haus wusste keiner, dass ich zu Hause war, denn ich hatte ja eigentlich gearbeitet. Und ich lebte im Erdgeschoss zum Hof. Ja, also ich bin nach Hause gekommen, ich bin nach Hause gekommen und habe plötzlich gemerkt, dass auf dem Hof viel Wirrwarr war und viel Lärm und habe natürlich nicht den Kopf zum Fenster rausgesteckt, sondern habe versucht, das Also Sie waren da schon in einer Zeit, wo Sie wussten, dass Sie vorsichtig sein müssen mit dem, was Sie machen und schon, wenn sowas ist, haben Sie schon automatisch so ein Gefühl, ich habe der Stern war noch nicht getragen. Okay. Nein. Doch, der Stern war schon getragen, ja.
42 fing der Stern an, 41, 42. Aber ja, wie soll ich Ihnen das sagen? Also ich habe dann gemerkt, dass da ein großer Wirrwarr auf dem Hof war und viel Stimmen und habe dann durch das Fenster gesehen, dass dort Abholer waren. Das heißt, dass Leute abgeholt wurden in dem Haus. Ich habe nicht gewusst, dass das ein Judenhaus war. Das heißt, dass die Juden dort konzentriert eingewohnt wurden. Und dass da auch Gestapo war. Und ich habe vorgenommen in dem Moment, dass ich, da ich nichts zu verlieren hatte, dass ich nicht mitgehe. Denn ich hatte die Möglichkeit, ich wusste nicht, ob ich die Möglichkeit habe zu fliehen. Aber ich war in dem Haus, eigentlich keiner wusste, dass ich zu Hause war und sagen konnte, dort ist noch jemand. Ja. Hey? Okay. Dann habe ich vor allen Dingen, war ich bewusst, dass ich unbedingt zunächst mal aus der Wohnung verschwinden musste. Und dann habe ich den Riegel zurückgeschoben. Und Sie wissen ja, wenn man sowas tut, macht es ein Geräusch. Ja. Und dann habe ich mir gesagt, entweder kommen Sie jetzt oder es hat keiner gehört. Denn sie waren alle beschäftigt. Ja. Die waren aber noch im Haus. Ja, die waren alle im Haus, natürlich, die Abholer. Ich weiß nicht, ob die Gestapo im Aber Haus nicht war, aber vor die ihrer Abholer waren im Haus. Und ich habe nur den einen Wunsch gehabt, mich aus der Wohnung zu entfernen und bin demgemäß oben auf den Dachboden gelaufen, gegangen. Ich hatte gemeint, ich kann, denn das war, wenn man einen Hof hat, das war der Hinterausgang und ich habe gedacht, vielleicht ist von dem Dachboden aus eine Möglichkeit, ins Vorderhaus zu kommen. Aber den habe ich nie gefunden, den Ausgang. Ich konnte da oben ja natürlich nicht bleiben. Nee. Und dann bin ich etwas doch oben geblieben. Erstens mal musste ich mich ein bisschen beruhigen, besser gesagt. Und dann wollte ich auch, dass es etwas dunkler wurde. Es war im Februar, es war möglich. Ja. Ja. Und dann habe ich mich besonnen, dass im 3. Stock Leute wohnten, die meine Mitbewohner früher kannten. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss da mal klopfen oder klingeln und versuchen, durch die Wohnung durch. Ich wusste, dass das eine Vorderhauswohnung war. Ja. Ich musste durch die Wohnung durch, um runterkommen saufen zu können. Und das habe ich dann getan. Ich habe bei den Leuten geklopft und der Mann hat mir aufgemacht und gesagt, um Gottes Willen, Sie können bei mir nicht durch. Wir haben 2 Abholer In der Wohnung. in der Wohnung. Da werden Leute abgeholt, denn es sind ja jüdische Leute aus ihren Wohnungen rausgeworfen worden und mussten dann bei anderen Juden wohnen. Ah, okay. Dann, wenn sie schöne Wohnungen hatten, dann hat man sie rausgeworfen, hat ihnen gesagt, sie nehmen ein Köfferchen und müssen da und da mitwohnen. Nicht? Und das waren diese abgeholt worden. Aber natürlich, wenn man um sein Leben rennt, also ich habe den Mann beiseite geschoben und habe gesagt, ich muss doch durch und bin durch die Wohnung durch auf die Vordertür, habe die aufgemacht und bin sofort die Treppen runtergelaufen. Langsam, ich kann keine Treppen laufen. Aber jedenfalls schnell genug, um so schnell wie möglich aus dem Haus zu kommen. Und dann hatte ich Glück, Ja. dass vor der Tür niemand stand, der aufpasste, dass da keiner rauskam. So war das. Und dann sind Sie ja auf die Straße gegangen. Aber Dann bin ich langsam? auf die Straße gegangen und so jung wie ich war, habe ich doch die Geistesgegenwart gehabt, mir zu sagen, ich muss ruhig bleiben, ich darf nicht anfangen zu rennen. Ich muss so tun, als ob ich ganz einfach aus dem Haus gegangen war. Ich hatte meinen Stern, ich hatte meine Handtasche, in der Handtasche war mein Fahrtausweis, in der Handtasche war mein Ausweis von der Fabrik, was im Moment ja eine Art Schutz bedeutete. Denn ich habe mich nicht versteckt. Ich meine, es war kein Mensch vor der Tür. Aber ich konnte immerhin sagen, ich gehe zur Arbeit. Dann passiert es. Vielleicht so kurz. Zum Glück nichts passiert. Ja, also was Sie da gemacht haben.
Ich Vielleicht bin in dann mit der U-Bahn zu Freunden von meinen Eltern gefahren, von denen ich genau wusste, ich konnte dahin fahren. Und dann bin ich zu den Leuten gekommen und die haben mir dann auch gesagt, du kannst leider bei uns nicht lange bleiben, denn wir haben schon Leute versteckt, aber wir wollen dir helfen, so gut wie wir können. Und damit haben sie mich sofort, nachdem wir das Essen gegeben haben, haben sie mich sofort zu einem Friseur gebracht, um mir zunächst mal die Haare zu schneiden und zu versuchen, blond zu werden. Sie haben eine sehr schöne Hautfarbe, das war die nicht. Also die haben mich dann ziemlich lange Zeit am Abend noch, an demselben Abend noch, mit Wasserstoff, Oh, mit erstmal die Haare geschnitten und mit Wasserstoff bearbeitet, damit ich erstmal etwas heller wurde. hatten Sie ganz so wie jetzt oder wie war Ihre Naja, Haarfarbe ich vorher? war dunkelhaarig, Ganz dunkel, ja, ja. dunkelhaarig. Ich hatte das, was man sagt, einen jüdischen Typ. Die- Nein, die Freunde waren Christen, Yeah, they weren't Jewish. waren That's Deutsche, how they could. German, Ja, Deutsche. ja, ja. Nein, aber er wollte wissen, die wurden ja dann erstmal nicht verfolgt in dem Sinne. Also die Nein, die ja waren frei. nicht verfolgt, nein. Aber ich bin 3 Tage lang bei ihnen, hätte ich bleiben können. Und dann haben wir 3 Abende lang versucht, blond zu werden. Ich bin dann mit roten Haaren rausgekommen. Ja, nicht so schön wie Sie, das war mehr Zinnoberrot. Aber später, dann gab man mir Geld, dass ich das regelmäßig machen konnte, bis das wirklich etwas blonder wurde. Und dann musste man nur noch die Wurzeln erneuern, alle Ja. 2, 3 Wochen. Okay. Ja. Ah, okay. So, und dann sind Sie nach diesen Freunden Ihrer Eltern, wo sind Sie dann hingegangen? Naja, ich bin nirgends hingegangen. Ich war dort bei den Leuten und die haben dann durch irgendeine Art und Weise Verbindung aufgenommen mit jemandem, der mich zu einer Guardian, zu einer Portierfrau brachte, die lebte in einer Villa hier in der Landgrafenstraße. Und die nahm ich dann auf, die hatte auch ein kleines Kind von 3 Jahren, die nahm ich dann auf. Vielleicht hat sie gemeint, ich werde ihr Lebensmittel beschaffen können auf schwarzen Markt oder irgendwas, was natürlich jetzt ausgeschlossen war. Aber man darf nicht vergessen, dass ich einen verwundeten Finger hatte. Und dieser verwundete Finger fing an, sehr bösartig zu werden, denn ich hatte ja keinerlei Pflege. Ja. Sodass ich zu der Frau gekommen bin mit blutunterlaufenem, also mit einer Puppe, wie man so sagt. Und ich konnte zu keinem, also ich war dann bei ihr, die hat mich dann aufgenommen, aber ich hatte noch immer keine Pflege für den Finger und das wurde bösartig. Und zu jedem Arzt, wo ich gegangen bin, war immer jemand im Vorraum, der die Personalien aufgenommen hat. Und in letzter Verzweiflung bin ich zurückgegangen in die Gegend, wo ich mit meinen Eltern wohnte, in der Wohnung in der Straße. Und bin da zu der Frau gegangen, die hatte einen Tante-Emma-Laden, würde man heute sagen, ein Milchgeschäft. Und die hatte uns öfter geholfen mit Geld und mit Lebensmitteln. Und zu der bin ich dann spät am Abend gegangen, eines Tages, gleich hinterher, und habe ihr erklärt, was mit mir passiert ist. Und sie hat mir dann erzählt, dass ich keine Angst haben brauchte, wenn ich die Personalien nehme, denn ich hatte nicht. Die Leute, die Personalien nehmen mussten, waren nur die von der Krankenkasse bezahlt wurden. Und da ich dann Privatkundin war, brauchte ich das nicht. Aber ich musste mir nun einen neuen Namen zulegen. Und ich hatte dann alle Papiere zerrissen. Ich durfte die nicht mehr bei mir haben. Ja. Auch keinen Stern mehr. Und sie gab mir etwas Geld, damit ich die erste Untersuchung bezahlen konnte. Der Frau geworden? Ja, also dann fing mein Finger Gott sei Dank an zu heilen. Ja.
Und dann habe ich bei dieser Frau gewohnt und da ich ihr nichts weiter bieten konnte, kein Geld, nichts, als meine Kraft, meine Arme, habe ich ihr geholfen, das Haus sauber zu halten und mit dem Kind spazieren zu gehen und so wie man alltägliche Sachen verbringt. Ja. Ja. Und ich habe da ein paar Monate bleiben können. Das heißt, eines Tages hat sie gesagt, sie will nach Oberschlesien fahren und will dort etwas Lebensmittel mitbringen. Und entweder komme ich mit oder ich gehe weg. Und da ist mir eingefallen, dass es auch Ausweise gab, das nannte sich ein Postausweis, den bekam man. Für Oberschlesien Ja, ja, das haben sie gehört, ja. Um nach Oberschlesien zu kommen, brauchten Sie einen solchen Ausweis. Ja, dass ich dann, haben Sie das mitgekriegt? Ja, das habe ich das haben mitbekommen. Sie gehört, ja. Ich bin mit ihnen nach Oberschlesien gefahren, ich habe da auch meine Familie besucht und bin dann wieder zurück. Sie ist inzwischen nach Hause gefahren und ich bin dann ein paar Tage später wieder zurückgekommen. Und dann hat sie mir gesagt, sie möchte nicht mehr, dass ich bei ihr bleibe. Und in der Zwischenzeit bin ich von Zeit zu Zeit in ein Kino gegangen. Aber man muss ja auch mal was anderes tun. Und da habe ich mich mit der Frau an der Kasse etwas angefreundet, sodass ich von Zeit zu Zeit da mal hinging, nicht wegen dem Geld bezahlen, aber zu sprechen und habe begriffen, dass die Person nicht Hitler ist. Aber ich musste jetzt zuerst mal finden, wo ich schlafen sollte. Ja. Und da bin ich wieder zu den Freunden zurückgegangen und der eine Herr, der dort versteckt lebte, hatte Beziehungen aufgenommen zu einer Familie, die in Charlottenburg wohnte und da konnte er tagsüber als Uhrmacher bleiben. Bei dem Ja, Soldat. Herr Most, ja. Ja, also nein, das hat in dem Moment noch gar nichts zu tun. Nee, ich weiß, ich dachte nur, das machen wir etwas. Ich habe ihm schon ein bisschen Ja, das habe ich erklärt, habe ich gehört. Dann bin ich zu diesen Leuten gekommen, wo der andere gearbeitet hatte und konnte dort wunderbar bleiben. Die Menschen waren ganz fantastisch. Und bis zu dem Zeitpunkt, dass er selbst verschwinden wollte, weil er nicht mehr Soldat werden wollte. Und dann habe ich mich mit dieser Frau offenbart, weil ich wirklich sie sehr geschätzt habe. Und da sie einen Sohn hatte, der im Feld war, hat sie mir gesagt, Sie kommen zu mir. Vielleicht wird jemand meinem Sohn auch einmal helfen und der kommt heil wieder raus. Aber ich muss vorher mit meinem Mann sprechen und dann werden wir weitersehen. Und da bin ich dann 2 Tage später zurückgekommen und habe sie gefragt, was passiert. Natürlich nicht ohne klopfenden Herzens. Und sie hat gesagt, Sie können zu mir kommen. Und dann sind Sie zu ihr gekommen? Und ja, dann bin ich zu ihnen gekommen. Wurde Berlin bombardiert? Ja, dann, ich bin in der ersten großen Bombennacht zu ihnen gekommen. Und durch irgendein Wunder, wie man es nennen sollte, war diese Straße unversehrt geblieben. Ja. Und dann bin ich den Krieg über dort, habe ich bis zum Kriegsende dort gelebt, bis ich nach Paris gekommen bin. Nach Deutschland wieder zu ziehen oder in Berlin weiterzuleben, nein. Aber dadurch, dass ich das hier erlebt habe, kann ich nicht genauso denken wie die Menschen, die so etwas unglaublich Grausiges erlebt haben. Ja. Und ich habe auch nie mit diesen Menschen darüber gesprochen. Über Menschen, die im Konzentrationslager waren. Nein, ich habe auch mit den Menschen aus dem Grund nie gesprochen. Ja. Außerdem allerdings, und dadurch, dass ich eben so viel Schlechtes, aber auch Gutes erfahren habe, habe ich einen anderen Blick auf Berlin. Das heißt, ich bin gerne Berlinerin gewesen und habe Berlin nie verleugnet und auch nicht meine Muttersprache und auch nicht meine Kultur, die ich hier gelernt habe, was mich nicht verhindert hat,
mir die französische Kultur anzueignen, die Sprache und eine glückliche Familie in Paris zu gründen. Meinen Kindern habe ich so weit beigebracht, wie ich konnte, haben Deutsch gesprochen. Und auch da ich weiterhin in Verbindung geblieben bin mit den Menschen, die meine Familie geworden sind, haben sie gekannt, wie sie ganz klein waren, sodass die Kinder damit aufgewachsen sind, sozusagen. Ich komme immer wieder gerne nach Berlin, denn ich habe die Freunde, die sind allerdings gestorben, die Familie. Die Familie, die mich gehalten hatten, haben 2 Bäume in Yad Vashem. Ach schön, Ja. verdient. Und mit der Familie dieser Dame mit der ich zusammengelebt habe, wie Tochter und Mutter, sind wir ständig in Verbindung geblieben. Und wie gesagt, jetzt zuletzt hat man dort eine Gedenktafel angesagt. So, ja. Zu bekommen, vergeben zu werden für das, was passiert ist und ob Sie Deutschland vergeben haben. Das ist eine schwierige Frage. It's a very difficult question. Ich denke doch, dass es seit der also die ersten Jahre hat man ja alles totgeschwiegen, aber ich denke doch, dass die neuen Generationen von der 3., 4. ab andere Menschen sind und aufgeklärter und wissen wollen und vielleicht versuchen, so dass so etwas nicht mehr passiert, obwohl leider Gottes in der ganzen Welt diese Sache Schule gemacht hat. Ja. Egal, ob das Juden, Christen, Muslimen und so weiter waren. Sie haben das jetzt im Irak auch wieder erlebt. Nicht? Und ich bin in sehr schlechter Lage zu sagen, man vergibt oder nicht. Man niemals vergessen. Ja. Vergeben weiß ich nicht. Nein, ich fühle mich keineswegs unwohl, als Jüdin auf der Straße zu gehen. Erstens, wie gesagt, ist ja gar nicht mehr dieselbe Generationen. Zweitens lebe ich in einem Land. Und drittens, ich könnte mir denken, dass Menschen, die sich heute auch nicht mehr wohlfühlen hier, vielleicht durch eine gewisse, vielleicht nicht Erziehung, aber durch verschiedene Berichte und so weiter, ihnen das Unwohlsein, dieses unangenehme Gefühl dass sie das irgendwie mit einverleibt haben. Okay. Denn ich habe auch sehr viele Schwierigkeiten gehabt in Frankreich, dass ich Deutsch sprach, dass ich meinen Kindern Deutsch gelernt habe, dass ich nie Berlin verleugnet habe. Selbst mein Mann hat das nicht gefallen. Dass ich mit den Kindern Deutsch sprach, das fand er sehr gut. Wir waren der Meinung, je mehr Sprachen ein Kind spricht, je mehr ein Mensch spricht, je mehr kann er sich mit anderen verständigen. Aber es sind auch heute noch viele Leute in Frankreich unter unseren jüdischen Leuten, die es nicht unbedingt für gut halten, dass ich so geblieben bin. Ja, ich bin vor allen Dingen zu meiner Familie gefahren. Okay. Mit viel Freude und mit viel Sehnsucht. Weil Sie immer alleine in Frankreich waren wahrscheinlich. Ja, das war in Frankreich für mich sehr schwer, mich einzuleben. Ja. Die Mentalität ist ganz verschieden, eine andere Art zu leben. Und ich hatte ja niemand anders mehr als diese Leute, sodass es für mich ein sehr großer Stolz war und eine Freude, meinen Mann vorzustellen. Bitte? Ich war nicht meine Familie. Das waren die Menschen, die mich gerettet hatten. Ich hatte keine Familie. Ich hatte nur meinen Onkel in Paris. Irgendwann. Sie meinen, ob es jetzt mehr Menschen gibt, die wieder nach Deutschland zurückkommen, zu leben? Ja. Das glaube ich nicht. Dass Leute wieder nach Deutschland zurückkommen können, vielleicht zu Besuch. Ich kann nur von Berlin reden. Berlin ist schon vor 1965, glaube ich,
haben sie schon angefangen, wieder die früheren Berliner Bürger einzuladen. Die sind dann etwas vielleicht mit Zögern gekommen, aber waren alle dann nachher wieder froh, mal wieder in ihre Jugend zurückzukommen. Vielleicht nicht nach Berlin, aber in die Jugend zurück. Und ich glaube, das hat auch zum großen Teil dazu beigetragen, dass wieder jüdische Leute Berlin oder beziehungsweise Deutschland ihre eigenen Städte mal wieder besucht haben. Aber ich könnte mir denken, dass außer den russischen Flüchtlingen oder so weiter nicht viele Menschen, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht kommen sie nach Deutschland zurück, auch aus finanziellen Gründen. Okay. Aber es gab auch gleich nach dem Krieg wieder Menschen, jüdische Menschen, die zurückgekommen sind, weil sie einfach im Ausland keinen Fuß fassen konnten und immer noch die Nostalgie nach Deutschland hatten. Ne? Und in Berlin ist nicht Deutschland. Das ist wieder etwas anderes. Und Berlin gibt sich, ich meine, das ist etwas zwielichtig. Berlin seit langer Zeit, 165 und vorher, gibt sich ungeheure Mühe, nicht etwa um Vergebung zu bitten oder um etwas gut zu machen, sondern sie haben, habe ich das Gefühl, etwas zu tun, um wieder jüdische Kultur, deutsche Kultur wieder einzubürgern, sodass Berlin sehr, sehr, sehr viel dazu tut, wogegen die anderen Orte, vielleicht auch Frankfurt, das weiß ich nicht, aber wogegen die anderen Orte judenfrei sind. Ja. Oder es sind Russen zurückgekommen. Ich finde das kein Paradox. Erstens ist Berlin eine ungeheuer kulturelle Stadt. Zweitens ist Berlin der Mittelpunkt mehr oder minder Deutschlands. Und drittens, wenn die anderen Orte, kleinere Orte oder größere Städte, die versuchen, ich habe zum Beispiel, mein Mann kam aus Münster und in Münster hat sich eine jüdisch-christliche Assoziation gebildet. Und die sind sehr, sehr beschäftigt, die sind sehr tätig, dass das alte jüdische Leben, beziehungsweise dass die früheren jüdischen Leute wieder zurückkamen. Und sie sind heute noch, sind wir noch sehr in Verbindung mit den Leuten. Ja. Aber da sehr viele russische Juden nach Berlin und überall hingezogen ist, haben sie sehr Schwierigkeiten, um diese deutsche Juden wieder einzupflanzen oder zumindest bleiben zu lassen. Ja. Also erstens wünsche ich mir, dass die Jugend, so wie ich sie jetzt hier kennengelernt habe, das alles weitergibt und somit ein großer Teil nicht vergessen wird und es weitergetragen wird, dass Menschen Menschen bleiben müssen und dass sie auch die verschiedenen Unterschiede respektieren müssen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie dazu sagen? Nein, nein, ich will nur sagen, you are the future. Und auf euch ruht das alles, dass das, man kann keiner wissen, was passiert. Ja. Denn leider Gottes sind die ökonomischen Verhältnisse immer der Nährboden für solche extremen Sachen. Aber ich denke, dass wenn die Jugend in Deutschland und vielleicht auch woanders, aber besonders in Deutschland, bewusst ist, was passiert ist durch diese Sachen, dass diese Strömungen, die leider Gottes wieder anfangen, doch niedergedrückt werden können oder zumindest nicht zur Macht kommen. I really appreciate your help in that. Er ist Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar dafür.